ده على شكلين. Either dissolve in plasma or bound with hemoglobin as oxygen. The one which is bound depends on the concentration of hemoglobin and the saturation. So we have around 20 ml of oxygen bound, هذا حكيناها أكثر من مرة. With dissolved oxygen we apply in reserve. بالأخير اللي نايمين من جنبك هاي اللي نايمين قوم اصحى شوي. تعالي هون تعالي. لابسة شراب أبيض تعالي. انت تعالي. تعالي عم هون الصف الثاني. الصف الثاني عندي هون يعني. ساعة بركضي. dissolved تعتمد على partial pressure of oxygen ضرب solubility of oxygen. Solubility. The partial pressure of arterial oxygen is 100. Solubility is 0.003. So we have 0.3 ml of oxygen in a dissolved form. So dissolved form is negligible small. So 20 total, 20.3 is the total. 1.5% is dissolved and 98.5% is bound. Then high oxygen two forms. Oxygen binds with hemoglobin and form the oxygen hemoglobin association curve. Sometimes most commonly known as dissociation curve. Hemoglobin looks like this. This is iron binds oxygen. Here CO2 binds. Here hydrogen binds. ما تحكوا انتم بالاخير بطلعكم برا لا تحكوا بحطكم غياب كمان. تسعوش تحكوا. شغله مزعجه. كنت ناوي اكمل معكم بس مش راح اكمل. مزعجين. دوركم. When CO2 binds, oxygen is released. This is called Paul's effect. When hydrogen binds, oxygen is released. This is again Paul effect. The Paul effect is when either CO2 or hydrogen bind with hemoglobin, oxygen is released. شو يعني؟ يعني الهيموغلوبين does not like يا بنات does not like the oxygen anymore, hates oxygen أو بنسميه إحنا decrease affinity. كيف يعني decrease affinity؟ تفرجوا. يعني لما يكون PO2 40 إحنا بنعرف إنه saturation is 75%. هون لما يكون PO2 40 if decrease affinity بصير saturation 50% مثلا. شو معنى 50%؟ يعني معناته 25% release more. يعني ايش معنى decrease affinity؟ decrease affinity يعني decrease binding أو اللي أفضل منه increase oxygen release to the tissue. So when we do exercise, the cells make CO2. CO2 goes and binds with the hemoglobin. When CO2 binds, O2 is released, and that's what we want. So the hemoglobin, when it comes to the tissue, to heat its oxygen to release it. So this point is shifted downward, and this point is shifted downward. This point is in the curve. The entire curve is shifted downward to the right. إذا شو معنى right? Right إنه decrease affinity. شو معنى decrease affinity? معناته إنه unloading is increased. مش loading. هذه أنت بتصير when CO2 is increased, when hydrogen is increased, when temperature is increased, or when 2,3 dBg is increased.
هدول. طيب shift to the left عكس هدول كلهم decrease. shift to the left. شو معنى shift to the left؟ shift to the left شو معنى؟ شو معنى كلمة shift to the left؟ امتى بدنا الهيموغلوبين to be shifted to the right وامتى بدنا اياه to be shifted to the left؟ يعني to the right احنا بدنا اياه لما الهيموغلوبين يكون حوالين التشو. to the left لما يكون حوالين اللنج. This is one way. إذا to the left شو معنى to the left؟ إنه at any PO2 مثلا PO2 هون نفرض 40 بدل ما يكون 75% بيكون 95% ما فرق. 95% بايندينج. كثير كويس. هلا أنا رح أحكي لكم شغلة ربنا سبحانه وتعالى خلقها. إعجاز من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ إحنا هيك بنودي دمنا من الرايت فنتركل بنوديه وين؟ بنوديه على اللنج. هاي اللنج. اللنج البي او 2 عندها 100 مظبوط؟ بعدين احنا بنودي دم بيكون فيه 40 بعدين بيصير هون 100 وبنرجع 100. إذا احنا we send our blood to an area with PO2 100 which is good. But the fetus الجنين send his blood, he cannot breathe. There is no breathing in the fetus life. So he sent his blood here, this is capillary, to the placenta. The placenta here, it's the lung of the baby, is the placenta. Well, mother, this is baby side, this is mother side, and the mother bring the blood, and this is capillary, and this is venous, this is arterial, capillary, venous. And then PO2 interstitial in the mother is equal to 40. Interstitial PO2 is 40. إذا the baby, هلا هون الحاجز. The baby is exposed to low PO2. بينما احنا الادلتس we are exposed our blood to high PO2. إذا هو عنده مشكلة. أصلاً عنده 40. فهلا صار عند في ربنا سبحانه وتعالى اشتغل. هلا احنا قلنا الفا 2 بيتا 2 هذا الادلت هيموغلوبين A for adult. الهيموغلوبين F for fetus. فيتا الهيموغلوبين ربنا استبدل البيتا بالجاما. الفا 2 جاما 2. الجاما does not bind to 3-DBG. Does not bind to 3-DBG. So the curve اللي كان شكله هيك now is shifted to the left إجباري. لأنه decrease to 3-DBG. معناته PO2 40 بيصير saturation مش 75% بيصير 95%. إذا the blood now returns back to the baby, to the embryo, and with high PO2. Once he is born, no need for gamma chain. خلاص. يعني he took one single breath. Now the bone marrow start replacing the gamma chain with beta chain. So now alpha 2 beta 2 بصير. طوال. نشوف كيف الإعجاز من الله سبحانه وتعالى إنه هلا شوف كمان مرة بعيد. بقول الهيموغلوبين هيك شكله. هذا وان شيء. وهون في هيم. والهيم في ايرون. والايرون binds oxygen. وهون binds CO2. At the same side also 2,3-DBG binds. شو 2,3-DBG؟ شو؟ هلا ربنا سبحانه وتعالى خلق الار بي سي. شوفوا هاي ار بي سي. ما خلق فيها ميتوكوندريا. ليش ما خلق فيها ميتوكوندريا؟ مشان ما يصير في ايروبيك بريك داون اوف جلوكوز. ربنا سواه ان ايروبيك. فالجلوكوز غصبت عنه بده يصير يتحول الى 1,3-DBG دايفوسفوجليسيريت وبعدين هذا في ميوتيز الار بي سي ميوتيز
بتحوله الى 2 3 دي بي جي. اذا انا 2 3 دي بي جي بدي اياه ضروري. ال 2 3 دي بي جي كل هيموجلوبين مولكيول فيه 1 مولكيول اوف 2 3 دي بي جي جوا الار بي سي. انما لو كان بصير ايروبيك بريك داون اوف جلوكوز هذا كله ما بتشكل. اضافه انه مش الكريات الحمراء تحمل الاكسجين تستهلكه، فهي اصلا تقدر تستهلكه لانه فيش فيها ميتوكوندريا. يعني هاي كمان فائده ثانيه، فوائد رهيبه جدا. بس انا بحاول كل شوي يعني نخطر على بالي بحكي. هلا هون الهيدروجين، هون شوفوا بيجي السي او 2 اوتو از ريليز. باللنج العكس، بيجي الاو 2 لانه في كثير اكسجين، الدم هناك معدل الاكسجين كثير موجود في اللنج في الالفيولاي، والاكسجين از باوند سي او 2 از ريليز. فالهيموجلوبين بيترك السي او 2 مشان السي او 2 وين يطلع بالالفيولاي، يعني يصير العكس ديفيوجن. هذا ايش اسمه؟ ريفيرس بور افكت او هالدن افكت. هالدن، اذا شو معنى هالدن افكت؟ كمان مره، هالدن افكت when oxygen binds CO2 or hydrogen are released. شو هالدن افكت؟ is the reverse bore effect. هلا هذا كله فهمناه. انا مش مشكله يعني، مشكلتي وين؟ مشكلتي بالكومبيتيتيف انهبيتور. هاي مشكلتي. CO2 is not competitive inhibitor. اصلا هو binds here والهيدروجين is not. وال 2 3 دي بي جي هون كله. وكيف؟ الكومبيتيتيف انهبيتور هو السي او. كربون مونوكسيد قاتل. سايلنت كيلر، سايلنت كيلر، سايلنت كيلر، بموت الواحد وهو مش حاسس. والله بكون مبسوط ومكيف كأنه سكران. مظبوط. CO binds 250 times more affinity. Hemoglobin has more 250 times than for oxygen. يعني شو معنى؟ شو معنى؟ لو البي او 2 arterial، هاي arterial كامية. بي او 2 arterial. والبي سي او arterial، هاي arterial كان 100 على 250، يعني مشان يصير 250 ضعف اقل، يعني 0.4 مليمتر ميركوري، مليمتر ميركوري هيك. الدم هيك خليط الغازين هذول. لكن ال 50% of hemoglobin is bound with oxygen hemoglobin، وال 50% is bound with CO وشكل كاربوكسي هيموجلوبين. فتخيل انت لو كان CO1 مش 0.4 لكان الهيموجلوبين باي باي. بعدين when it binds you cannot force it out. You cannot make the hemoglobin to be free from the CO. It binds tightly. So we should not allow CO poisoning because most of the time is fatal. قاتل. يموت المريض. المريض اللي عنده CO poisoning ال BO2 arterial is 100. ما عنده مشكلة، هو فيه 100 BO2. لو أخذت ال ABGs normal. ال O2 sat is low لأن الهيموجلوبين is not saturated with oxygen, saturated with something else, CO. Oxygen concentration is low لأنه ما في أصلاً هيموجلوبين، يعني الهيموجلوبين كله occupied with CO. فإذا أنت هلا what to do is another story. أنا مش راح أشرح فيها. دكتور بس سؤال. بالفيتس ما في 2 3 دي بي جي؟ في 2 3 دي بي جي بس الجاما تشين does not bind 2 3 دي بي جي. هيك في بس على الفاضي. اوكي. الانيميك بيرسون بسرعه كيف البي او 2 عند الانيميك بيرسون؟ نورمال يعني هيك
كيف ال O2 sats عند الانيميك بيرسون؟ نورمال. كل الهيموجلوبينات اللي عنده ساتشوريت ما عنده مشكله. بس كيف الاكسجين كونسنتريشن عنده؟ لو انتبهوا، اذا بيجيكم مثال انتبهوا. واحد بيتنفس 100% اكسجين، مثال 100% اكسجين. طب خلينا نحكي اول شيء 42 بعدين 43. شوفوا انتبهوا شو بحكي لنا. سكر الموبايل، سكر الموبايل شو عم بيجيكي؟ ما عم تضحكي. ليش هيك؟ سامع عيب والله ما بصير. 42%. احنا عادة بالغرفة 21%. فاحنا we double it. Most commonly in the hospitals they use 42%. VO2 أول شيء alveolar in this case. النورمال بيرسون ناخذ نورمال بعدين 42. شو رايكم 21%؟ VO2 لما يكون 21% بنقول VO2 inspired. قديش VO2 inspired عند هذا الشخص؟ يعني هو اصلا عنده 760 لانه ات سي ليفل. ما واحد يسالني هلا عم بحكي هيك دالي عم بمشي 760 ناقص 47 لانه هذا البي اتش 2 او قلنا احنا من انتمنتد سبيس بضل 713. هلا من 713 21% منه اكسجين فبصير 149 بالضبط، بدل 150 149 بالضبط. اذا انسباير بي او 2 149 ناقص بي سي او 2 الفيولار على ار. شوفوا ار شو هي ار؟ ار اسمها respiratory exchange ratio، يعني how much CO2 you produce per minute على how much oxygen you consume per minute. احنا عادة we produce 200 ml of CO2 and we consume 250 ml at rest. معناته R is 0.8 200 على 250 0.8. معناته هاي وين راحت؟ الفيولار CO2 40 على R 0.8 معناته 50 ناقص 50 معناته 149 ناقص 50 يساوي 99 يعني 100. يعني الفيولار CO2 فانا هلا بنيجي على واحد بيتنفس دبل عشان نحسبها دبل وبنشوف كمان بيور اوكسجين 100%. الدبل بنقول نفس الشيء 760 ناقص 47. شو هي 47؟ بي اتش 2 او ووتر فيبر. 713 ضرب 42% يعني تقريبا 300. 149 في 2 300 معناته 300 ناقص 50 صار 250. هذا بي او 2 الفيولا واللي هو راح يكون بي او 2 ارتيريال. اذا بي او 2 ارتيريال 250. واحد بتنفس بيور اوكسجين يعني 100% اوكسجين بيور بصير 760 ناقص 47 تساوي 713 ناقص 50 ما في هلا بضلش ناقص 50. قديش يعني 713 ناقص 50 مثلا يكون عنده 660 مثلا 663 بالضبط 663. اذا هلا بكون عنده بي او 2 ارتيريال 663. 663 is very dangerous. بيعمل oxygen free radicals. They will affect all enzyme activity. So it is very poisonous state to give a person pure oxygen to breathe for a long time unless it is a matter of life or death. إذا كان بيموت. طلع خلينا نحسب شو رايكم نحسب عند هذا الشخص اللي عنده bleeding وعنده بدنا نحسب انا وياكم وعنده الهيموغلوبين صار 5.
واعطيناها 100% اكسجين. هلا الديزولفد بتعرفوا انا بالنهايه بدي 5 ml اوف اكسجين. يعني هذا اللي انا بدي اياه، اذا بقدر احصله معناته انا بخير. الديزولفد يساوي 660 خلينا نقول 660 ضرب 0.003 يعني تقريبا 2 ml. هاي ضرب هاي طلعت 2 ml. يعني 2 يعني ضل 3 بدي. وانا تشوف اذا 5 ادرست. نقول لك. اذا هلا يعني ولا ببلاش بس مش is not enough. is not enough. still is not enough. اما الباند انت لما سويته 600 يعني هون كان 100 كان saturated. لما سويته 600 يعني ما في يعني نسيت ضرب 5 ضرب 1.34 يعني طلعت 5 6 ونص مثلا 6 ونص 7. فانت لما تعطي واحد نورمال بيرسون يعني عمل ابندكتومي يعني شال الزايده والنورمال لانج او شايل مراره والسيستكتومي شال المراره تعطيه انت 42% oxygen to breathe في الهوسبيتال. يعني انت how much oxygen in the blood you are adding very minimum. لأن الأكسجين والهيموغلوبين سواء تنفس 21% أو 42% بضلوا زي ما هو. وهذا هو الميجر أصلا. شو زدت أنت؟ زدت الديزولت. يعني بدل ما هو 0.3 يعني سويته 0.6 أو 0.7 مثلا أو 0.8 يعني بدل ما هو 20 سويته 20.8. طيب شو انا اصلا بدي فيها؟ بدي 5 اصلا هذا كله لو ما اجى مش مشكله. فحتى يعني في المستشفيات لما تعطيه اكسجين ماسك او نيزل تيوب مش كثير مهم. هذا نعطيه واحد عنده ريسبيراتوري بروبلم مش عنده سيرجيكال بروبلم اذروايز نورمال لانج. شو بده بالاكسجين؟ ما بده اياه كله بده اياه. هلا CO2 is transported in 3 forms. Not 2 forms, 3. 60% of the CO2 هلا شوفوا كيف طلع استنى شوي تفرجوا كيف برسموا لكم بس نطلع بس بسرعه. هلا اكسجين هون 20 مل اخذنا 5 مل خلينا هاي ارتيريال هاي كابيلاري هاي فينس خلينا 15 مل CO2. شوفوا هلا CO2 تبعوا 48 ml حطينا 4 ml جينا هون 52 ml معناته أنا for every 5 ml of oxygen there is 4 ml of CO2 released. ليش؟ أنا لو باكل سكر بس حياتي على السكر كان C6 H12 O6 plus 6 CO2 6O2 كان أعطاني 6 CO2 كان respiratory exchange ratio يساوي 1 مش يساوي 0.8 زي ما أنا حكيت يعني مش يساوي 4 على 5 اللي هو 200 على 250 0.8. هذا for every oxygen I consume there is 1 CO2 إذا بصير 1 لواحد That's because I'm consuming fat and protein and they are not catabolized totally to CO2. So we consume more oxygen than CO2 produced. So the average is 4 to 5. No, 200 to 250 average. إذا أنا في عندي 4 ml of CO2 are added for each deciliter of blood. بما أن الكاردياك output يساوي 5 liters وال 5 liters بما أنها تساوي 50 deciliters from each deciliter في عندي 4 إذا 4 في 50 ويساوي 200. هي نفسها إنه لما أكون أنا
باخذ 5 ml اكسجين من الديسيليتر 5 في 50 250 cardiac output يساوي 4 يساوي 5 liters أو 50 ديسيليتر أو 5000 ml كلها مثل بعضها كلها cardiac output. من كل ديسيليتر باخذ 5 ml إذا 5 في 50 250 وبحط 4 ml 4 في 5 200. إذا هلا في عندي 4 ديسيليتر 4 ml CO2 3 forms. I count 60% of the 4 ml كيف تتجه؟ كاربامينو hemoglobin 30%. Dissolved CO2 10%. Total 100% equals 4 ml. هلا هون البلد وهون الار بي سي وهون الخلية والخلية is making CO2 diffuses to the interstitium diffuses to the plasma. Now CO2 is in the plasma. CO2 in the plasma شو يساوي؟ هلا كمان نفس الشيء هنرزه CO2 dissolve يساوي هلا بنحكي PCO2 ضرب solubility of CO2. PCO2 ايش هي؟ ان arterial هي 40. Solubility of CO2 is 20 times more than for oxygen. 20 times. يعني 20 ضرب 0.003 يساوي 0.068 solubility. قلنا لو بالك 20 مرة عشان هيك تحطوا بالبيبسي كولا وبالميراندا وبالستيفن CO2 فقط اكسجين. ضرب 0.06 ويساوي 2.4. إذا أول شيء بالارتيريال بلاد في عندي CO2 ديزولف أكثر من الأكسجين ديزولف. الأكسجين ديزولف 0.3 إذا بتتذكروا. هون أكثر. بس مش هاي الفكرة. CO2 بالفينوس إذا اعتبرنا الفينوس 46 ضربها تطلع 2.8. يعني الديفرنس 0.4 على 4 تساوي 10%. وهذه اللي أنا حطيتها dissolved 10%. هيك تنحسب. كمان مرة بعيد بقول هيك الدم وهيك الكابيلاريز وهيك الار بي سي وهيك CO2 اجى من الخلية وفات للبلازما وفات للار بي سي. CO2 crosses the membrane 20 times easier than oxygen. But that if it does not exist, as if the membrane does not exist, and 20 times more if it does not exist. CO2 goes and binds with hemoglobin forming أو خلينا نقول CO2 in the binds with H2O in the presence of carbonic anhydrase. So carbonic anhydrase inside the red blood cells, forming carbonic acid, H2CO3. And H2CO3 dissociate to bicarbonate and hydrogen. Bicarbonate leaves the RBC to the plasma. This is plasma, here plasma. Bicarbonate. In exchange for chloride. So this is called chloride shift. So in the venous blood, in the plasma, chloride is less than in the arterial blood because chloride enters the RBCs in exchange for bicarbonate. So bicarbonate is a form of CO2, 60%. When we go to the lung, bicarbonate re-enters and CO2 chloride leaves to the plasma, and this bicarbonate binds with hydrogen لأن الهيموغلوبين أنا شو حكيت also binds hydrogen. So hydrogen is released and bind, and this reaction goes to the left. So we make CO2. CO2 leaves to the plasma, and in the plasma it goes to the alveoli, and in the lung. In the lung, and we reverse the effect. In the tissue, هلا شوفوا انتوا طبعا احكي لكم اياها بصراحه كيف اشرح لكم اياها. شوفوا اسمعوني
شوفوا هي الشغله كيف. اعطيكم المسج اللي بجوز انتم ما تقدروا تضبطوها لحالكم. هلا انا في عندي RBC وبدها تيجي تفوت من هون وتطلع من هون. تعرفوا قصة اللي ضرب واللي هرب؟ لا تعرفوا؟ يعني لحق حالك. شو يعني لحق حالك؟ اسمع يا RBC، انت ما معك العمر كله جوا الكابيلاري. راح تفوت من هون تطلع من هون خلال 0.8 سكند. فلحقي حالك نطفي كل CO2 اللي مفروض. والله في بالجبل. قوم يا زلمه انت نايم. صح روح عصب الجبل. مش مشكلة روح بصراحه. روح عصب الجبل. مش مشكلة عادي مش مشكله؟ انتوا فهمتوا كيف انه انا CO2 اذا تراكم هون بتحول لهيدروجين. بتعرفوا زي ما انا حطيت CO2 زائد H2O بالاخير بصير هيدروجين. CO2 اصلا هو اسيد. تعريف حامض CO2 is acid. والاسيدوزيس يعني affect enzyme activity. فانا CO2 I need to wash it out من الخلايا من الانترستيشن. wash it out. في معك زي فاكيوم. طب كيف بدي اسوي؟ تخيل انت تخيل انه ما عندك كربونيك انهيدريز بس هيك. ماشي الحال؟ ما عندك كربونيك انهيدريز. الله سبحانه وتعالى ما خلق كربونيك انهيدريز جوا الRBCs. فالCO2 راح يفوت وين؟ راح يفوت جوا الRBC. بيتحد مع الماء. هذا التفاعل بطيء جدا بطيء. يعني حبيبنا يشكل هون بيكون صار الRBC طالعه بشكل جزئي. معناتها CO2 انت شو تسوي؟ تاخذه وتقلبه. اخذته الRBC قلبته للبايكربونات، اخذت غيره، قلبته للبايكربونات، اخذت غيره. يعني طول ما هي ماشيه وهي بتقلب فيه. فنظفت كل CO2 اللي مطلوب تنظيفه. فشوفوا النعمه انت الكبرى انه ربنا سبحانه وتعالى خلى الكربونيك انهيدريز جوا الRBC. لو خلاها في البلازما كان اي انزيم شطبها. بروتيز. ما هو شو الانزيم؟ انزيم بروتين صح ولا لا؟ واذا بتجيب له بروتيز مشطوب. فاذا شوفوا النعمه هلا. انتم شوفوا النعمه. مين يقول لي هلا شو النعمه اللي الله سبحانه وتعالى خلى الهيموغلوبين خلاه جوا ايش؟ الRBC. اول نعمه انه الهيموغلوبين ما انه جوا الRBC الفيسكوستي والبلازما ترتفعش كثير. تخيلوا انه جوا البلازما بتصير الفيسكوستي عاليه. لما ترتفع الفيسكوستي شو بتزداد معها؟ الفيسكوستي لما تزداد او الايثر تزداد معها ريزيستنس. انا بقول الكاردياك اوتبوت بصير صعب. اجينست شو القلب بده يضخ. لما تزداد الفيسكوستي كمان بصير تخثر. الهيموغلوبين وزنه الجزيئي بالضبط احنا قلنا يعني تقريبا 65,000 معناته اتس فلتر ثرو ذا كدني. راح خسرناه. تعالوا شوفوا جوا الRBC ايش في حكيت انا اليوم؟ حكيت انه اصلا في عندي ميوتيز جوا الRBC بيحول ال 1 3 دي بي جي ل 2 3 دي بي جي. جوا الRBC في عندي هذا مش كويس فرك. كمان في عندي انا ريدكتيز. جوا الRBC ريدكتيز بتحول الفرك لفرس. الثلاثة الاثنين والاثنين هو مطلوب. ليش اثنين مطلوب؟ لانه هذا بربطه بفك، هذا بربطه ما بفك. كربونيك انهيدريز هذا اللي احنا موضوع كثير مهم. الكربونيك انهيدريز شو بتسوي؟ الكربونيك انهيدريز هي بتشيل كل CO2 لانك بسرعه بتسوي التفاعل
معناته لما سويت تفاعل بتعطي مجال للسي او 2 ثاني، سي او 2 ثالث، سي او 2 رابع. انت ما معك كل الوقت اللي في الدنيا. كمان مره بعيد من اول وجديد بقول السي او 2 is transported in the blood in three forms. One form is the dissolved. 16% حسبنا. The second form is bound with hemoglobin as carbamino hemoglobin. Carbamino hemoglobin. Hemoglobin CO2. Therefore, this is 30%. The major form is the bicarbonate. 60%. Hand is a gift from Allah because we have the carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase is responsible for removing the CO2 from the tissue. The RBC spend very short period of time in the capillary. تمام؟ تمام هيك؟ تمام. إذا هلا إحنا أخذنا سي او بويزنينج اليوم وأخذنا أمثلة شوية هيك، واحد عنده أنيميا، واحد سي او بويزنينج، طب واحد عنده بوليسايثيميا. بوليسايثيميا، شو معنى كلمة بوليسايثيميا؟ شو معنى بوليسايثيميا؟ كريات الدم الحمراء. يعني بوليسايثيميا يعني بولي يعني كثير، بولي باليوناني كثير. سايثيميا موبايل تبعي، لا ما بصير بزعل مني كمان. حاطه كل الحواجز مشان ما اشوف الموبايل، انا شايفه بس والله ساكت من اول محاضره ساكت. بس هيك ما بصير هيك لا. بوليسايثيميا يعني عندها too much white blood cells RBCs. يلا اقعد على ارقام بسرعه. الارقام هلا بسال اللي عنده بوليسايثيميا شو بيكون الفي او 2 عنده في الارتير بلد؟ يلا عالي واطي نورمال؟ نورمال صح. شو بيكون الاو 2 سات؟ نورمال. شو بيكون الاكسجين كونسنتريشن؟ عالي. صح. هلا احنا الهدف من الريسبيراتوري، شوفوا الريسبيراتوري كنترولر سيستم. الهدف من الريسبيراتوري كنترول او ريسبيراتوري كنترول كان ايه؟ بس هيك شو يعني بالميدالا اوبلونجاتا we have neurons. And neurons, they affect the respiratory muscles. To do what? Then, should the respiratory, what is the purpose? What are the objectives? مثلا the respiratory controller system or respiratory center. What is the objective? What is the purpose? What are the goals? To maintain normal ABGs, arterial blood gases. يعني to maintain PO2 arterial 100 PCO2 arterial 30. Is that what is the goal? What is the objective? And what is the purpose of the controller system of the respiratory center? Is to guarantee the availability of normal PO2 100, normal PCO2 40. Is that okay? No. What are the tools
the respiratory center is going to use to achieve this goal. How the respiratory center, what the respiratory center is going to do to make this happen? فهمتوا السؤال؟ احنا اذا الهدف من الريسبيراتوري كنترولر سيستم شو هو؟ انه جارانتي PO2 ارتيريال يساوي 100 PCO2 ارتيريال يساوي 40. شو بدي اعمل؟ ما هو اصلا الريسبيراتوري هو نيورونز، والنيورونز بيشتغلوا على muscles، والmuscles either you force them to contract more or to contract less. إذا more contraction means increased ventilation. Less contraction means decreased ventilation. تمام؟ إذا by either increasing ventilation or decreasing ventilation. هذا هو بيقدر يعمله، غير ما بيقدرش يعمله. إذا كل شغله ميكانيكال مش كيميكال، ميكانيكال. كمان مرة بعيد. خلص الوقت؟ خلص الوقت. خلاص.